Hi, welcome to another video. This is JP from K's Corner, my corner of the world. And this video in regards to the speed build na binabanggit natin in the past few videos. So, let's go and do a speed build. Okay? So, ang speed build is yung in regards to videos. Siyempre, ayaw mo naman nung panoorin yung buong paggawa or pag-assemble ng isang item. So, it's either snippets or naka-time-lapse para mabilis yung video. Pero, of course, makikita nyo rin yung kung paano ina-assemble or kung paano ginagawa. So, nag-video na rin tayo nun when we built the Goody 8911 Bumblebee transformer. So, ngayon, meron tayong gamit, nakahiram tayo sa kaibigan natin si Ron Pantaleon. So, meron nito yung cutter, yung tweezer para sa decals, as well as the marker. Although, of course, hindi naman natin gagamitin yung marker kasi hindi naman natin susulatan. So, i-build din natin. So, natanggap natin to along with the mystery box, yung last mystery box na nakuha natin. Naka-bubble wrap pa siya nung time na yun, pero ngayon binuksan na natin. So, sa lahat ng mga nakakita nung thank you Mary, ito siya, Going Mary ng One Piece. Okay, so may in-order pa akong isa, hindi pa siya dumadating, pero eventually in the next few days, baka nga bukas or mamaya dumating yung item na yun. So yun yung una ko in order. Medyo natagalan siya. Pero pagdating nun, isi-speed build din natin. So, sa mga anime enthusiasts or anime lovers, kilala nila si Going Mary kasi pinaiyak sila nito nung pagpapaalam ni Going Mary sa palabas na One Piece. So, ito yung box. Then, ito yung mga items na. So, dalawang plastic. So, ikakat natin siya unti-unti. Ito yung instructions. Ito yung manual on how to build the item. So, magko-close up tayo sa gagawin natin. Tapos, time-lapse. Not sure how long it would take for me to kasi hindi naman tayo expert. Pero hopefully mabilis lang. Also, one other thing before we start the speed build, itong gift na to, marami na nagpadala ng entries sila. So, please go ahead and send your entries. Sa June 16, bubuksan natin to. Pinapahulaan ko. You could go to this video for the instructions as well as dun ka rin magko-comment ng hula nyo. So, thank you. So, without further ado, let's go ahead and do the speed build of the Going Mary from One Piece.
all done. So it actually took me like more than 2 hours to assemble this. Medyo mahirap lalo na dun sa decals kasi hindi naman kasi actually original to. So yung decals, yung mga stickers, hindi minsan siya sakto. Tapos yung pagkakakat ng mga decals. Tapos ano pa, minsan hindi pa dumidikit. Pero ito yung finished product. Nakita nyo na rin kanina. Meron siyang dalawang pieces na hindi na ikakabit. That's ito yung anchor tsaka yung anchor tsaka yung cannon. So pero ito ang bala kong ilagay dun sa likod or dun sa gitna, pero imamaitiban ko. Ito isasabit ko dun sa gilid according to dun sa nakalagay sa instructions. Merong ganito parang tubig tsaka ganitong stand kulay blue. Kapag gusto mong ikabit yung sa water, tatanggalin mo yung sa ilalim. Madali namang tanggalin siya. Ayan. So yung butas, and then saka mo siya ipapatong dito. Ayan. Ganyan siya. Water. So I'll leave some tracking videos andito at saka ano nakaganon right now. So may parating pang isa. Yun yung una kong in-order, pina-order. However, hindi pa siya dumarating, pero looks like it's gonna be incoming in the next few days or maybe today. It's gonna be the yung Thousand Sunny, yung pangalawang sasakyan ng Straw Hat Pirates. According dito sa box and then sa manual, number 3 siya. So I'm not sure if I'm gonna be buying some of the other boats, pero for sure yung Straw Hat na mga boats magkakaroon tayo. Ito na nga yung Going Merry, Thousand Sunny, would be incoming in the next few days. Okay, so yun lang for today's video. Before we end this video, today's advice. And today's advice: what you have outside you counts less than what you have inside you. So alam naman ng lahat na mas importante yung nasa loob, yung ugali mo, yung asal mo, yung pakikitungo mo sa tao kesa sa panglabas na katawan. Maganda rin syempre na maganda yung panglabas na katawan mo and then yung loob mo, pero sa lahat-lahat mas importante yung kaugalian mo. Para sa lahat ng tao, para sa lahat ng bagay, mas importante yung nasa loob kesa yung nasa labas. Okay, so there you go. Thank you very much for watching. Like, comment, and subscribe. Do whatever makes you happy as long as you don't step on other people's happiness. Thank you very much for watching and have a wonderful day. Bye-bye.